The immune system includes basically lymphoid organs and lymphatic ducts and associated lymph cells are immune cells. Okay, so here there are number of different kinds of cells that are responsible for the proper functioning of immune system. Okay, so among them, these are the almost these are the you know, very important and most of it. Okay, so that are essential and a very integral part of immune system. Neutrophils, macrophages, NK cells, basophils, eosinophils, mast cells, dendritic cells, and the lymphocytes. Okay, so lymphocytes are a special kind of important immune cells. So they include natural killer cells, B lymphocytes, T lymphocytes, etc. These are the cells which are integral part of immune system that play a very important role for the normal functioning of immune system. Okay, so among these cells, so we have seen dendritic cells are natural killer cells also, you can call it. Okay, macrophages we have seen, neutrophils we have seen. To some extent, is eosinophils, basophils also, they are the part of innate immunity. That is non-specific immunity without any memory. Okay, so dendritic cells, they are a kind of macrophages. Okay, so these five kinds of cells, they include in innate immunity. So in adaptive immunity, these two are the, including natural killer cells also. Uh, these two are the major cells of adaptive immunity or acquired immunity. So that is B cells and T cells. You can say lymphocytes. So dendritic cells, actually they are the part of both innate immunity and adaptive immunity. So they perform innate immune functions and also adaptive immune functions. Anyway, so first one is neutrophils. So you should one thing know is these two cells, they come under phagocytic cells. I have already told you that neutrophils are the microscopic policemen of immune system or body, because whenever any damage or any infection or any entry of foreign pathogen, immediately the neutrophils reach first. In that way, we can consider them as microscopic policemen. Both these cells are they are the phagocytes. What do you mean by phagocytes? So phagocytes are nothing but the cells which eat other foreign substances or foreign microbes. Okay. So anyway, phagocytes means the cells which eat. And okay. So here in the immune system, neutrophils and macrophages are the phagocytes. Okay. So first let's see about the phagocytes. So just now I told you that neutrophils, macrophages. Okay. So they are the important, they are the only phagocytes, are important phagocytes of the immune system. Their primary function is to engulf, that means to eat, to ingest
destroy pathogen, and clear damaged tissue. నేను మొన్న మీకు ఇన్ఫ్లమేషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, ఎక్కడ ఏ డెబ్రిస్ ఫామ్ అయినా దాన్ని క్లియర్ చేసేది. సో న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ మాక్రోఫేజ్, దే ఆర్ ది మైక్రోస్కోపిక్ స్కావెంజర్స్. Okay, so phagocytes are considered as microscopic scavengers. బాడీలో unnecessary debris ఏమున్నా that will be cleared by the phagocytes. Okay, so microscopic policemen of the body, neutrophils. Okay, so macrophages play may little bit bigger role than the neutrophils. Anyway, both of these are the, they are the, you know, phagocytic category of cells. Okay, so they are attracted to site of infection by a process called chemotaxis. Chemotaxis అనేటువంటి ఒక ప్రాసెస్ లో, అంటే డ్యామేజ్ టిష్యూ, ఇన్ఫెక్టెడ్ టిష్యూ, దే రిలీజ్ సమ్ కెమికల్స్ into the bloodstream, with which these phagocytes are attracted to the site of infection. Okay, so here first one are neutrophils, are, you know, polymorphonuclear cells. So there is another name for these are microphages. Okay, so not macrophages, microphages. Okay, neutrophils are microphage. Why microphages? Simple, when compared with the macrophage, neutrophil size is smaller, that's all. So these are the neutrophils are the most abundant WBCs. కొత్త WBCs లో highest number of WBCs ఏంటి అంటే neutrophils, which almost they constitute about 38% of total WBCs. Okay, so their lifespan is very less. So earliest cells to reach the site of infection, I was telling about this earlierly. Okay, so in these cells, these are the actually granulocytes. Okay, they contain some kind of granules. Okay, so there are specific granules and primary azurophilic granules. Specific granules, they contain lysozymes, collagenase, elastase enzymes that are capable of killing pathogens. In the same way, primary azurophilic granules also, they contain special enzymes. India we defensins అని పిలువబడేటువంటి ఒక రకమైన ఎంజైమ్స్, అండ్ catalycidins అనేటువంటి ఒక రకమైన ప్రోటీన్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్, దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది, యునో, ఫాగోసైటాసిస్ కి హెల్ప్ చేసే ఎంజైమ్సే ఈ గ్రాన్యూల్స్ లో ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్, you know, neutrophil. If you observe, this is the nucleus having 1 2 3 lobes, sometimes 4 may also present. So that's why పాలి ఒకసారేమో 3 lobes ఉంటాయి, ఒకసారేమో 2 lobes ఉంటాయి, ఒకసారి రౌండ్ గా ఉంటది. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ lobes కంటే lobes are present. So that's why this is also known as, this cell is also known as polymorphonuclear cells or multimorphonuclear cells, PMNS or MMNS. Okay, so this is the structure of the, you know, neutrophils, and they contain pseudopodia. Okay, so with which they move from one place to another place, and they just now we have seen the primary function of, you know, phagocytes is engulf, eat, okay, destroy pathogen and clear the damaged tissue. So ఇక్కడ మనం అందుకే ఫంక్షన్ గురించి మాట్లాడలేదు.
And the second type of, and most important uh, cells in the body are the monocytes or macrophages. Okay, so here these are also known as macrophages. Why macrophages? They are the biggest blood cells. సైజు పరంగా చూస్తే అన్ని రక్త కణాల కన్నా రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలు, ప్లేట్లెట్స్ అన్నిటిలో పెద్ద సైజులో ఉండేవి మోనోసైట్స్. ఓకే, అందుకే వాటిని మాక్రోఫేజెస్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో హియర్ దీస్ ఆర్ mononuclear phagocytes. They are called మోనో. అంటే వీటిలో ఇంతాక చూసిన న్యూట్రోఫిల్లో న్యూక్లియస్ కేంద్రకం అనేది లంబికాయుతంగా ఉంటుంది. 1 2 3 3 లోబ్స్ లేదా 4 లోబ్స్, 5 లోబ్స్, 6 లోబ్స్ ఆర్ 2 లోబ్స్ అలా ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఒకటే లోబ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వీటిని మనము పాలిమార్ఫో న్యూక్లియర్ సెల్స్ అంటాము. ఇవి మోనో న్యూక్లియర్ ఫాగోసైట్స్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, హియర్ ఇన్ బ్లడ్ దీస్ మాక్రోఫేజెస్ ఆర్ కాల్డ్ మోనోసైట్స్. బ్లడ్ లో ఈ మాక్రోఫేజెస్ ని మనము మోనోసైట్స్ అని పిలుస్తాం. టిష్యూస్ లో మాత్రం వీటిని మాక్రోఫేజెస్ అనే పేరుతో పిలుస్తాం. అంటే బ్లడ్ లో ఉండే మోనోసైట్సే డయాపెటిసిస్ ద్వారా టిష్యూస్ లోకి వెళ్తాయి అన్నమాట. సో డయాపెటిసిస్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా. సో దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ద న్యూక్లియస్ ఈస్ బీన్ షేప్డ్ and these are amoeboid cells. Okay, and they contain phagocytic granules and lysosomes. Okay, వీటిలో phagocytic granules ఉంటాయి, lysosomes కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. Their function is phagocytosis. Main function is phagocytosis, and these are highly motile. These are highly movable structures. Okay, so there are two kinds of, you know uh, there are two kinds of macrophages are present: fixed macrophages, wandering macrophages. Fixed macrophages, wandering macrophages. అంటే ఫిక్స్డ్ అంటే ఒకే ప్లేస్ లో ఉండేటువంటి macrophages. ఓకే, వాండరింగ్ అంటే ఒక ప్లేస్ లో ఉండకుండా బాడీ అంతా సంచరించేటువంటి macrophages అన్నమాట. So this is the structure of macrophages. Okay, so if you observe the cell, there are many pseudopodia are present. Compare with the neutrophils, these are highly pseudopodial cells, and the nucleus size is very big. It is mostly bean shaped and single lobed structure. ఓకే, చాలా సందర్భాల్లో దీని యొక్క న్యూక్లియస్ అనేటువంటిది చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది అండ్ ఇలా నొక్కుబడి బీన్ షేప్ లో ఒక చిక్కుడు గింజ ఆకారంలో ఉంటుంది. సో దీనిలో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఎక్కువగా లైసోజోమ్స్ అనేటువంటి కనబడుతూ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సింపుల్, ఫాగోసైటోసిస్ కోసం డైజెషన్ చేసే సెల్ ఆర్గనల్ ఏంటి? లైసోజోమ్. సో లైసోజోమ్స్ వీటిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. రైట్, బ్లడ్ లో అయితే వీటిని మోనోసైట్లని, వేరే ఇతర ప్రదేశాల్లో వీటిని మాక్రోఫేజెస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ సీన్ the phagocytosis process. This is a bacterium engulfed by the or entrapment by the phagocytes. Okay, so the ingestion process. Okay, so now there will be, a cyst is formed surrounding the this bacterium or pathogen. So that is called phagosome. So then all these lysosomes, they release their enzymes, and those enzymes will kill the pathogen or foreign substance. Okay, and completely degrades
and by the process called exocytosis, they are sent out. This is how the phagocytes they do their performance, their function like that. So these monocytes, just now I told you, they have different names in different places. For example, in the blood, they are called monocytes. In the spleen and lymph nodes, they are called sinus macrophages. In peritoneal cavity, they are called serosal macrophages. In the lungs, they are called alveolar macrophages. This is most important. In the liver, they are called Puffer cells. ఏంటి అవి Puffer cells అని వేటిని పిలుస్తాము అంటే సో మోనోసైట్స్ పిలుస్తాము. ఓకే, లేదా మాక్రోఫేజెస్ ని ఎక్కడ పిలుస్తాం? Puffer cells అని లివర్ లో పిలుస్తాం. సో ఇన్ ద కిడ్నీ దే ఆర్ కాల్డ్ మిసాంజియల్ సెల్స్. కిడ్నీలో దాన్ని మిసాంజియల్ సెల్స్ అంటాము. బ్రెయిన్ లో వాటిని మైక్రో గ్లియల్ సెల్స్ అని పిలుస్తాము. అండ్ బోన్ లో అవే మాక్రోఫేజెస్ ని ఆస్టియోక్లాస్ట్ అంటాం. మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే సో ఈటింగ్, ఓకే, అండ్ ఫాగోసైటోసిస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ ఫంక్షన్ is also there. Okay, so what is that? These are antigen presenting cells. That antigen presenting cells. Okay, so ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఏపీసీ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా మన బాడీలోకి ఫారిన్ మైక్రోబ్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క మాక్రోఫేజెస్, మోనోసైట్స్ అనేటువంటివి వాటిని ఎంగల్ఫ్ చేసి, ఓకే, సో దే present its epitope on its surface to the either class 1 or class 2 MHC molecule containing cells like B lymphocytes or T lymphocytes. These entrap the newly entered pathogen, digest them. Its important protein is exposed on its surface, so with which the immunological antibodies, okay, so they recognize and they are produced highly. So that will come again, I'll explain them. So another kind of cells are we have already discussed about these. They are the natural killer cells, okay, which are related to B lymphocytes. Okay, so they are also known as large granular lymphocytes. I'll write here. Large granular lymphocytes. Okay, వీటిలో గ్రాన్యుల్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది. Okay, so out of total lymphocytes, NK cells they occupy about 5 to 15%. So they do not express antigen specific receptors, but పైన ఎలాంటి ఉండవు. They are part of innate immunity. They kill virally infected cells, tumor cells. Okay, so they are all killed by the natural killer cells. Okay, so they release perforins. నేను మొన్ననే చెప్పాను మీకు, these are the perforins. Okay, so they will kill or they will make hold to this target cell, our own cell, self cell. Okay, and they kill the target self cell, okay, which is infected. ఏదైతే వ్యాధిజనక కణం ఉంటుందో దాన్ని బ్రేక్ చేస్తుంది నేచురల్ కిల్లర్ సెల్. Okay, so on virally infected cells,
the secret INF gamma interference అని పిలువబడేటువంటి ఇంటర్ఫెరాన్స్ ని రిలీజ్ చేసి ఓకే సో అండ్ ఇండ్యూస్ సెల్ డెత్ అండ్ యాక్టివేట్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. సో గామా ఇంటర్ఫెరెన్స్ అనేటువంటి రిలీజ్ చేసి ఓకే సో ఈ సెల్ మరణానికి కారణభూతం అవుతుంది. కిల్లర్ సెల్స్, నేచురల్ కిల్లర్ సెల్ అనేది. ఓకే సో అది విచ్ఛిన్నం కావడం వల్ల ఇమీడియట్ గా సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడ అలాంటి కణాలు ఏమంటే వాటిని చంపేయడం. సో అనదర్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఆర్ mast cells. They are similar to basophils. They are present in connective tissue. ఇది మళ్ళీ వస్తుంది connective tissues. Okay, anyway. So mast cells they are similar to basophil kind of granular WBCs. Okay, so but the difference is the basophils, eosinophils, okay, neutrophils, they are present in the blood plasma, whereas mast cells are present in the tissues, body tissues, connective tissues. Okay, so like cartilage, like bones, like muscle, right? So all those are connective tissue. Blood, even blood is the fluid connective tissue. Okay. Anyway, the mast cells are present in the connective tissues. Okay, Sandaya Kangal. So they are also present in the skin and mucosal epithelia. Okay, in more places lo adi mast cells అనేటువంటి ఉంటాయి రెడీగా. సో దే కంటైన్ గ్రాన్యూల్స్ మేడ్ ఆఫ్ హిస్టమైన్. హిస్టమైన్ అనేటువంటి ఒక amine, catechala-amine is present in the mast cell. Okay, so this mast cell contain high affinity membrane receptors for immunoglobulin E. Immunoglobulin E కి ఓకే సో చాలా అఫినిటీ ఉన్నటువంటి membrane receptors ని ఈ mast cells అనేటువంటివి. Yeah, so these are the membrane receptors. So this is receptor for the immunoglobulin E. Okay, so these are also receptors. Okay, so which are different in structure or composition of the amino acids, that is difference. Okay, so this is mast cell containing the surface antigens, which are antibodies actually. And whenever an antigen comes and attached to these receptors, okay, so the degranulation of these uh, granules takes place that contain histamines that causes different kind of uh, cellular functions. Okay, so that is mast cell, right? So another cell is basophil. So they are mostly exclusively present in the blood. They reach infection site and degranulation takes place that attracts more leukocytes. సో బేసోఫిల్స్ అనేటువంటివి కూడా న్యూట్రోఫిల్స్ తర్వాత అక్కడ సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ దగ్గరికి సో వచ్చి ఓకే అండ్ డీగ్రానులేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ దట్ అట్రాక్ట్స్ మోర్ ల్యూకోసైట్స్. సో ఇది దే రీచ్ ఇన్ఫెక్షన్ సైట్, దానిలో ఉన్న గ్రాన్యూల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి, దానివల్ల మిగతా ల్యూకోసైట్స్ అనేటువంటి ఆ సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ దగ్గరికి వస్తాయి. దే కంటైన్ IgE antibodies on membrane and also contain IgE receptors. Okay, so manaki IgE antibodies, okay, they are present. So these are the IgE antibodies. They are present on the cell surface. Their function is not clear.
Okay, but maybe it is believed that it is a part of immune system. And eosinophils are acidophils. So because they only react with acid, you know, uh, stains. Okay, so that's why that is called acidophil also. So it also a granulocyte cell, right? It contains granules which is made up of peroxides, proteins, and toxin, so which is harmful to the parasite cell wall. Okay, so anyway, here eo- eosinophils also they are a part of the immune system. Okay, they contain granules. Okay, uh, in which the peroxides and proteins and toxins of antigen. Okay, all together they pool there. Okay, so which is harmful to the parasite cell wall. సో దీనివల్ల అవి రిలీజ్ చేసేటువంటి గ్రాన్యూల్స్ వల్ల పారాసైట్ యొక్క సెల్ వాల్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. Sometimes it can also damage host tissues in you know uh, allergic conditions. So they are not efficient phagocytic cells. They are the mild phagocytic cells, but they participate in killing of large parasites like helminths. అందుకే సో okay, but they participate in the killing of large parasite like helminths. ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. Here actually during the helminth parasite infection in our body. Okay, so most of the eosinophils they reach that helminthic infection site. Okay, and start its function. Okay, so that is eosinophils. So they try to eradicate parasite like helminths. Okay, so they are also present in addition to blood plasma, they are also present in respiratory tract, gastrointestinal tract means alimentary canal. Okay, urinogenital tract. సో ఈ మూడిట్లో కూడా యొక్క eosinophils are acidophils are present. So this is granular cell membrane, so secretion gland, nucleus, cytoplasm. So all these are the you know uh, granules contain different kinds of you know uh, anti-parasitic or anti-pathogenic substances. So this is about the eosinophils or acidophils. అండ్ డెండ్రైటిక్ సెల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది మన డయాగ్రామ్ చూసిన ఒక స్టార్ లాగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అవన్నీ డెండ్రైట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎనీవే సో దే కంటైన్ ది డెండ్రైట్స్, దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ dendritic cells. So dendritic cells are generally considered as the connecting link between the innate immunity and acquired immunity. So there are three types of dendritic cells are present. So one are very very important, you remember. So in the skin, so there are cells which are the category of dendritic cells. Okay, they are called Langerhans cells, not follicles. Or yeah, they are not Langerhans follicles, but they are Langerhans cells. Where they are present? Okay, they are present in the skin. Okay, so LH cells and Langerhans cells and okay, so they are kind of dendritic cells, interdigitating dendrite cells
IDC, they are present in the lymph nodes. Okay, so in the lymph node, there is a site called T cell area. ఆ ఏరియాలో ఇంటర్డిజిటేటింగ్ డెండ్రైట్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. And then follicular dendritic cells, FDCs. So B cell follicles of lymphoid tissues. Okay, so anyway, follicular dendritic cells are there. So some cells contain, okay, so the B cell follicles, okay, so which is lymphoid tissue లో ఇవి ఈ ఫాలిక్యులర్ డెండ్రైటిక్ సెల్స్ అనేటువంటివి బి సెల్ ఫాలికల్స్ ఏరియాలో ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్. డెండ్రైటిక్ సెల్స్ అనేటువంటి ముఖ్యమైన ప్రతిజనక సమర్పిత కణాలు. ఇవి ఏం చేస్తాయి, ఇందాక మాక్రోఫేజ్ చేసినట్టే ఇవి కూడా ప్రతిజనకాన్ని తినేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి డైజెస్ట్ చేసి దాని యొక్క ఎపిటోప్ని లింఫోసైట్స్ కి ప్రెజెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. They also take part, dendrite cells also take part in innate immunity. So yeah, so here they are considered as the link between the innate and adaptive immunities. ఎందుకంటే అది అందులో ఉంటుంది, ఇందులో ఉంటుంది. సో అండ్ ఎట్లా అది అని అంటే, it identify microbes by innate receptors and present them to T cells, okay, which is part of adaptive immunity. So antigen presentation ante adaptive immunity, identification of microbes ante innate immunity. అట్లా అది రెండు రకాల ఫంక్షన్స్ ఫీచర్స్ కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ considered as linkage between innate and adaptive immunity, that is dendritic cell. And then platelets. So here we are not studying about the blood, that we are studying about the immune cells. Immunity living is that they release mediators that attract leukocytes to site of infection. So ఎక్కడైతే ఇన్ఫెక్షన్ జరుగుతుందో, ఓకే, సో అక్కడికి మిగతా సెల్స్ కూడా రావడానికి ప్లేట్లెట్స్ రిలీజ్ మీడియేటర్స్ దట్ అట్రాక్ట్ ల్యూకోసైట్స్ టు సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. These are the dendritic cells. Yeah, so lymphocytes. Here, lymphocytes are an important cells in adaptive immunity. ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాదాపు మనకు ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ చెందినవి ఉన్నాయి. బట్ లింఫోసైట్స్ అనేటివి మాత్రం దే ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ adaptive immunity. Adaptive immunity nothing but lymphocytes. 20 to 40% of WBCs. Okay, lymphocytes లో వీటి WBC లో దీని యొక్క పర్సెంటేజ్ ఇస్ 2 to 20 to 40%. సో దేర్ ఆర్ 3 kinds of lymphocytes. NK cells మనం ఆల్రెడీ చూసినాం, పెర్ఫోరిన్స్ ద్వారా వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ చంపేస్తుందని. సో సెకండ్ వన్ ఇస్ B lymphocyte, థర్డ్ వన్ ఇస్ T lymphocyte, right? So this is a lymphocyte. Size wise it is very very smaller, but when compared with its size and shape, its nucleus is round and it almost occupies the the cytoplasm of that cell. So in that way we can identify this. Okay, so here we have endoplasmic reticulum, ribosome, nucleus, mitochondria and cytoplasm. ఇది nucleus, right? So here natural killer cells are NK cells. మనం innate immunity లో చెప్పుకున్నాం, మళ్ళీ చెప్తున్నాం. They are closely related to B and T cells. There is no memory. They are associated with innate immunity. Okay, protect against viruses and tumors.
the kill virally infected self cells. That's it. That is about the natural killer cells are first kind of lymphocytes. Second one is B lymphocytes. This is very very important. Minimum basic thing. It mediates humoral immunity, which means okay. So this is acquired in the lifetime of the individual. So the T lymphocytes were first identified in Bursa of Aves. Bursa అనేది క్లోయకాకు అటాచ్డ్గా ఉంటుంది. దట్స్ ఏ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్. ఓకే. సో బర్సాలో ఐడెంటిఫై చేసిరు కాబట్టి సో హియర్ దీస్ సెల్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బోన్ మ్యారో. సారీ, యా బర్సా, బీ ఫర్ బర్సా. ఓకే, ఇందులో బర్డ్లో. సో ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ మెచ్యూర్డ్ ఇన్ బోన్ మ్యారో. బోన్ మ్యారోలో అవి దే ఆర్ ట్రైన్డ్, okay, and they will become mature. So then they migrate to secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organs ఏవైతే ఉన్నాయో సో అక్కడికి దే మైగ్రేట్. ఓకే. సో దెన్ యా these B lymphocytes possess surface antibodies. B lymphocytes possess surface antibodies. మనం ఇందాక ఎన్కే సెల్స్ చూసినాం. ఓకే, మాస్ట్ సెల్స్ కూడా చూసినాం. దీస్ ఆర్ ది యునో దిస్ ఈస్ ఎంటీ antibody. Okay, so anyway, these are the you know yeah, these possess surface antibodies and ఇవి as receptors to react with foreign antigens. సో ఇలా ఉండడం వల్లనే ఫారిన్ యాంటీస్, సో ఇవి ఇలా ఉండడం వల్లనే ఫారిన్ ప్యాథోజన్స్ వచ్చి వీటికి అటాచ్ కావడం. ఓకే, సో దట్ విల్ బి ట్రిగర్డ్. ఓకే, సో ద ట్రిగర్డ్ సెల్ will release cytokines, which is a cell division kind of chemical. Okay, so that induces, okay, that induces cell division, and some of them they react with T lymphocytes. Okay, they both of them are activated and they try to eliminate the foreign pathogen. That is about B lymphocytes. T lymphocytes simply they are also produced all the cells. They are produced in the bone marrow. Okay, they are produced in bone marrow. Okay, so they are produced in bone marrow, but their maturity occurs in the thymus gland. So that's why the name thymus for T. Okay, so that's why they are called T lymphocytes. And so there is a difference between the B lymphocytes and T lymphocytes. Okay, so here they act on intracellular, microbes. అవి T lymphocytes. ఇవేంటి? they protect against extracellular microbes. ఏంటి అవి? B lymphocytes. ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. దే ప్రొటెక్ట్ అగెనెస్ట్ ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ మైక్రోబ్స్, అంటే సెల్ లోపలికి పోలేని మైక్రోబ్స్ కి అగెనెస్ట్ గా ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో these two are the important points of the B lymphocytes. And here in man, the B lymphocytes are produced and matured both in bone marrow. But T lymphocytes, they are usually they are produced in bone marrow,
Okay, but they are matured in thymus. So that's why the name T lymphocytes. So they especially act on intracellular microbes. Okay, so they especially act on intracellular microbes. But here extracellular microbes ni B lymphocytes అనేటువంటివి అవి తీసుకున్నాయి అండ్ ఇంట్రాసెల్యులర్ మైక్రోబ్స్ ని కిల్ చేసే బాధ్యత T lymphocytes. The T cell contain specific cell receptors. Okay, so they are called T cell receptor and CD3 surface molecule. ఈ CD3 ఏంది ఇదంతా మళ్ళీ మీకు వస్తుంది అప్పుడు చెప్తాను. సో CD3 surface molecules. In addition to these, CD4 molecule are present on the TH cells. Okay, so ఇక్కడ in addition to the T cell receptor, CD4 molecules are present on T helper cells. CD8 molecules are present on TC and TS cells. Okay, so anyway, but T cell receptor తో పాటు CD4 అని పిలువ క్లస్టర్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ అంట. CD4 అనే మాలిక్యూల్ ఉంటుంది ఈ రిసెప్టర్ స్ట్రక్చర్ తో పాటు. Okay, the molecules CD4 molecules are present on it T helper cells. Okay, so CD8 molecules are present on TC and cytotoxic T cells and suppressor T cells. ఈ రెండిట్లో CD8 molecule అనేది ఉంటుంది, which is very, very important for examination. Okay, so here T cells contain specific T cell receptor and a CD3 surface molecule. In addition to these surface molecules, CD4 molecules are also present on TH cells. Okay, so CD8 molecules are present on TC and TS cells. Okay, so here వాటి సర్ఫేస్ పైన CD3 ఉంటుంది. ఓకే, సమ్టైమ్స్ CD4 ఉంటుంది. ఓకే, సో CD8 మాలిక్యూల్ అనేది దీని మీద ఫామ్ కాదు. సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ cytotoxic T cells and suppressor T cells. So this is T helper cell, TH cell. Okay, it contains CD4 molecule. This is T cell receptor. So it will bind with the you know the antigen presenting cells, B lymphocytes, dendritic cells, అలాంటి వాటికి బైండ్ అయ్యి ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, దిస్ రెడ్ థింగ్ ఈస్ T cell receptor and this thick red color is CD4 molecule. T helper cell లో ఏముంది CD4 molecule. TC సెల్ లేదా సైటోటాక్సిక్ T సెల్ లో ఏముంది ఇక్కడ CD8 ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది CD4 ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ T సెల్ receptor and CD4 molecule and CD8 molecules. So T cells are again divided into two types: regulatory T cells, example T cells, T S cells. Okay, so second type is effector T cells. So anyway, T helper cells are nothing but the CD4 plus cells. So they help B cell activation by producing cytokines. ఇవి B cell activation కి T cells అనేటువంటి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఎట్లా? కొన్ని రకాలైనటువంటి సైటోకైన్స్ ద్వారా. Okay, so they try to activate the B cells. Okay, so for growth and differentiation of B cells also,
So some kind of, you know, these T helper cells help. CD4 binds with class 2 MHC molecules of antigen presenting cells. ఇది కొంచెం మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. CD4 molecule binds with class 2 MHC molecule. ఓకే, క్లాస్ 2 MHC molecule అంటే ఇది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే yeah, so this is cytotoxic T lymphocyte having CD8 molecule. This is T helper cells having CD4 marker on its, you know, membrane. Okay, so anyway, TC cells, sorry, T helper cells, they are also known as CD4 cells. They help B cell activation by producing cytokines. అవి B cell activation కి cytokines ద్వారా అవి ఇండ్యూస్ చేస్తాయి. సైటోకైన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి బి సెల్స్ ని యాక్టివేట్ చేయడం జరుగుతుంది. CD4 బైండ్స్ విత్ క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ABCS. సో ఇది మీకు చెప్పాల్సింది యాక్చువల్లీ. సో యాంటీజెన్ ప్రెసెంటింగ్ సెల్, ఓకే, సో దీస్ సెల్స్ they contain class 2 MHC molecule which is a receptor to which this CD4 binds. Okay, so now the information is exchanged. That is about the T helper cell. And suppressor T cells are TS cells. They also, they contain another. They contain CD8 surface molecules. Okay, they control B and T cell activity so to not exceed than the required. Okay, so they control B and T cell activity to not exceed than required. అంటే ఏంటి అంటే ఒక్కోసారి బి సెల్స్ బాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, టీ సెల్స్ బాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, అన్లిమిటెడ్ గా ప్రొడ్యూస్ అయితే దాన్ని క్యాన్సర్ అంటాం. అలా కాకుండా సప్రెసార్ టీ సెల్స్ అనేటువంటి వాటి సెల్ డివిజన్ ని ఆపేస్తాయి, అందుకే వీటిని సప్రెసార్ టీ సెల్స్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ టీ సల్ఫర్ సెల్స్ లీడ్స్ టు ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్. Okay, deficiency of T sulfur cell, suppressor cells, okay, that lead to autoimmune disease. అంటే ఏంటి అసలు? ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఏవైతే బి సెల్, దిస్ ఇస్ బి సెల్ అండ్ దిస్ ఇస్ టీ సెల్. ఓకే, సో if the suppressor or regulator cells are not there, T cell number, B cell number will be increased. That may lead to cancer. అందుకే మనకి ఎంతవరకు సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ కావాలో అంతవరకే ప్రొడ్యూస్ అయ్యి, ఓకే, సో దే యాక్ట్ యాజ్ ఎ సప్రెసర్ టీ సెల్స్ ఆర్ టిఎస్ సెల్స్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ cytotoxic T cells or CD8 cells or killer T cells. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసుకున్నాం, టీ హెల్పర్ సెల్ గురించి చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, సో cytotoxic T cell or CD8 cell or killer T cell. ఈ CD8 మాలిక్యూల్ అనేది, సో that is not only present on the, you know, TC cell. Okay, so yeah, cytotoxic T cells are CD8 plus cells or killer T cells. These are the effector kind of cells.
So those are the regulator cells. ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్నాం. So these contain CD8 surface molecule. So they act on virally infected cells and kill them. So they bind with the class 1 MHC molecule of all cells expressing a foreign antigen on their surface. ఇవి మన బాడీలోకి వచ్చినటువంటి ఏ సెల్ అయినా ఏ ప్యాథోజన్ అయినా ఓకే సో దానికి ఉండేటువంటి ఈ యొక్క CD8 అనేటువంటి సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్ అనేది సో they bind with class 1 MHC molecules of all cells expressing a foreign antigen on their surface. So they bind with class 1 MHC molecules and present it for the processing. Okay, so ఇవి ఎవరికి సబ్మిట్ చేస్తాయి అంటే ఏ వాట్ పైన అయితే యాంటీజెన్ అనేటువంటిది దాని సర్ఫేస్ పైన ప్రాసెస్ చేయబడి సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద ఫారిన్ యాంటీజెన్ containing cell is there on surface. Okay, so the TC cells or CD8 cells or killer T cells, they will, you know, kill that antigen presenting or antigen containing self cell. So you should remember this iconic or important part. Class 2 MHC molecule is present on only antigen presenting cells. Class 2 MHC molecule అనేటువంటిది చూడండి హెల్పర్ సెల్ ఏమో టీ సెల్ యొక్క MHC2 కి సో ఇట్ విల్ బి రెడీ టు బైండ్. Okay, so whereas the TC cell, which is an effector cell, okay, it contains T cell receptor. This is CD8 molecule. Okay, so it binds to it binds to or attached to the T helper cell. Okay, so with the help of this class 1 MHC molecule, ఇక్కడ మనకు అది ఇవ్వలేదు. Actually, it will be దీంతో మిక్స్డ్ అయ్యే ఉంటుంది యాక్చువల్గా. సో క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ అనేది సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్ మీద ఉంటే క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్ అనేది హెల్పర్ సెల్స్ సప్రెసర్ టీ సెల్స్ వాటిలో అండ్ బి సెల్స్ ఆల్సో బి సెల్ కూడా క్లాస్ 2 MHC మాలిక్యూల్ అనేది నాట్ బి సెల్స్ అదర్ సెల్స్లో అదర్ కామన్ సెల్స్లో class 2 MHC molecule అనేది అడిషనల్ గా ఉంటుంది that helps for the binding with the other immune cells. Once again, effector cells, yeah, cytotoxic T cells, they are a kind of effector cells. They contain CD8 molecule on their surface. They act on virally infected cells and kill them, just like NK cells. They bind with the class 1 MHC molecules of all cells. Class 1 MHC molecules అనేటువంటివి సో ఇది ఏదన్నా కావచ్చు బాడీ మొత్తం మీద దానిపైన ఒక జెండా స్తంభం లాగా. ఓకే, సో దిస్ క్లాస్ 1 MHC molecule is present on effector T lymphocytes. Okay, so anyway, class 2 MHC molecule is present on all the antigen presenting cells. Class 2 MHC molecule. Class 1 MHC molecule is present on the all the body cells. మన బాడీలో ఉన్న న్యూక్లియేటెడ్ సెల్స్ అన్నిట్లో కూడా క్లాస్ 1 MHC మాలిక్యూల్ ఇలా ఉంటుంది టు అట్రాక్ట్ ది ప్యాథోజన్. ఓకే, సో ఎనీవే హియర్ క్లాస్ 2 MHC molecules are present only in antigen presenting cells.
Okay, class 1 MHC molecule is present on every cell. బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్లో క్లాస్ 1 MHC molecule అనేది, so that will be present. Yeah, so T regulatory cells contain different kind of, you know, receptors. CD4 అంటే బహుశా either T helper cell, it may be either T helper cell or T suppressor cell. Okay, so that is about the today's class. Okay, so we have T lymphocytes. Okay, so there are again divided into regulator and effector cells. Regulatory cells ఏంటి helper and suppressor cells. Effector cells ఏంటి final గా kill చేసేటువంటి cells TC cells. TC cells పైన ఏముంటది CD8 ఉంటుంది. ఇవన్నిటి మీద టీ సెల్స్ అన్నిటి మీద టీ సెల్ రిసెప్టార్ ఉంటుంది. అడిషనల్ గా టీసీ సెల్ పైన సో ఇట్ కంటైన్స్ CD8 మాలిక్యూల్. CD8 మాలిక్యూల్ అనేది దీనిపైన ఉంటుంది, అది టీసీ సెల్ పైన. ఓకే, సో దీస్ కంటైన్ CD4 మాలిక్యూల్. అందుకే వీటిని CD4 సెల్స్ అని అంటారు, పర్టికులర్లీ హెల్పర్ సెల్స్. దీస్ ఆర్ ది CD8 animals, okay, having CD8 surface antigens. Okay, so anyway, this is today's class. Let's continue.